Yes, good afternoon, officers. Time for a short and cute video. Today is a very interesting topic on thug life. Supreme Court on film certification. Hindu newspaper లో మంచి ఆర్టికల్ వచ్చింది. ఐఎమ్ షూర్ మీ అందరికి ఆల్రెడీ ఇష్యూ తెలిసే ఉంటుంది. కమల్ హాసన్ గారు is a fabulous actor. There is no doubt about it. So many years of industry, so much amount of experience, so much amount of talent, skill. Kamal Hassan gariki ఉన్నంత ఇండియాలో very rare people have that quality. So for that he must be respected, no doubt about it. And not just in one language, so many languages he has acted. All southern languages cover చేశారు, north లో హిందీ cover చేశారు, and other regional dialects లో కూడా he has done a lot of work. So he is one of the biggest contributor for film industry, no doubt about it. But the issue with Mr. Kamal Hassan sir is very simple. Every time, especially in the recent times, whenever some film is being released, one kind of controversy or the other somehow pops up. And maybe it is a strategy for marketing or something like that. Maybe he does not do it. He openly tells his views. దానివల్ల కొంచెం కాంట్రవర్సీ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది. సో యాక్చువల్గా ఇఫ్ వుడ్ హ్యావ్ సింప్లీ స్టక్ టు ఫిల్మ్స్ లైక్ విక్రమ్, ఐ థింక్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. బట్ ఐ డోంట్ నో మేజర్ రీజన్, యూ నో ద ఇష్యూ. కన్నడిగాస్కి లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కన్నడ, ఆయన చెప్పిన స్టేట్మెంట్ దట్ కన్నడ వాజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ తమిళ్ అనేది ఒక పెద్ద కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూ అయ్యి ఓవరాల్గా స్టోరీలో ఏం చెప్పిందంటే దే పుట్ అ బ్యాన్ ఆన్ థగ్ లైఫ్ to be released in Karnataka. So a lot of people have created a big issue out of this because the regional sentiments, the linguistic sentiments of Kannada people have been hurt. But though the High Court has given a stay on the release, the Supreme Court has overruled it and said, dude, this is not the way to be done because freedom of expression is very, very important. And this is not a singular case. A lot of other cases have also happened with respect to this kind of issues. So we'll have a small glance at what are those issues and what are the previous cases of it. So UPSC paranga manaki chala important endante freedom of expression, especially creative arts lo that expression anedi oka fundamental right anedi clear ga mention cheyadam jarigindi. Supreme Court beautifully stuck to it and said you can't stop the ban because this is business. This has nothing to do with hurting people's sentiments or people's lives or drastic గా పబ్లిక్ సెంటిమెంట్ హర్ట్ అనేది ఏమీ లేదు అని ఇండైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ అ కాంట్రవర్సీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ హర్టింగ్ సెంటిమెంట్స్. ఈ రెండింటి మధ్యన ఘర్షణ ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో క్లియర్గా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ అట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ థగ్ లైఫ్ టాపిక్. వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్. So thug life, Supreme Court on film certification. Let's have a quick glance at all the important data and UPSCకి మనకి ఏం పనికొస్తుంది ఈ ఇష్యూలోంచి. ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్ రావచ్చా, లేకపోతే ఒక ఎస్సీ ఆన్సర్ రావచ్చా, లేకపోతే ప్రిలిమ్స్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చా, క్విక్ గ్లాన్స్ కొడదాం. సో రైట్, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ సిబిఎఫ్సి, ఇదే మేజర్. ఇట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ? ప్రిలిమ్స్ మీద అడిగే క్వశ్చన్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ Information and Broadcasting, that certifies under which act? Cinematograph Act 1952. This is very very important. Prelims లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది అడిగే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, సినిమా స్టార్ట్ కాగానే వేస్తారు UAA అనేవి మెన్షన్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ద సర్టిఫికేషన్ కేటగిరీస్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ ద సర్టిఫికేషన్ కేటగిరీస్. యు అంటే యూనివర్సల్ వ్యూయింగ్, ఎవరైనా చూడొచ్చు, పిల్లలు పెద్దోళ్ళు చిన్నపిల్లలు అందరూ చూడొచ్చు. UA పేరెంటల్ గైడెన్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండర్ 12, దట్ ఈస్ UA. A అంటే అడల్ట్స్ ఓన్లీ, మాత్రమే 18 years ప్లస్ వాళ్ళు చూడాలి. ఎస్ అంటే రిస్ట్రిక్టెడ్ టు స్పెషల్ ప్రొఫెషన్స్, ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్, సైంటిస్ట్ వాళ్ళకి మాత్రమే చూస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ద సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్. సో అందరికీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి. చాలా మందికి ఫుల్ ఫామ్స్ తెలియదు, తెలుసుకోండి, సింపుల్. సో సిబిఎఫ్సి కెన్ సజెస్ట్ ఎడిట్స్, కట్స్ ఆర్ డినై సర్టిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెంట్. సో మీకు తెలిసిందే అర్జున్ రెడ్డి ఇష్యూలో కూడా అదే జరిగింది. రీసెంట్గా యానిమల్ సినిమాలో కూడా అదే జరిగింది. సో ఈ సెన్సర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ కూడా సిబిఎఫ్సి డస్ ఇట్. సో అఫ్ కోర్స్ సెన్సర్షిప్ కమిటీ ఉంటుంది. దే లుక్ ఎట్ ద కంటెంట్ అండ్ డిసైడ్ విచ్ కేటగిరీ ఒక పర్టికులర్ ఫిల్మ్ అనేది సర్టిఫై చేయాలని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. సో ఇది తెలిసిన విషయమే. సో వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్? ఒకసారి క్విక్ గ్లాన్స్ కొడదాం. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్,
దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి, కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాను, రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ రిలవెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సుప్రీం కోర్ట్. మనం యూపీఎస్సీ యాంగిల్ ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి చూడండి ఒకసారి. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ద రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్స్ ఫ్రీలీ వితౌట్ సెన్సర్షిప్ అండ్ రిస్ట్రైంట్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో విచ్ ఆర్టికల్? Under Article 19(1) Clause A. ఇది very important. This whole issue is dependent upon this article. So Supreme Court upholding film screening despite protests over hurt sentiments. సో మీరెవరో హర్ట్ అయ్యారని చెప్పేసి ఒక బిజినెస్ కానీ ఒక దీన్ని కానీ ఆపడానికి లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఒక పబ్లిక్ డిసార్డర్ తీసుకొస్తే అప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓల్డ్ టైంలో దెర్ వాజ్ అ మూవీ కాల్డ్ ఫైర్. ఫైర్ అనే మూవీ వాజ్ బేసికలీ అ లెస్బియన్ రిలేషన్షిప్ విచ్ వాజ్ దెన్, అంటే 20 years బ్యాక్ దట్ మూవీ వాజ్ రిలీజ్డ్. అప్పుడు చాలా పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయింది. ఇట్ హర్ట్ ఒక పబ్లిక్ డిసార్డర్, జనం యాక్సెప్ట్ చేయలేనిది. అంటే గే రైట్స్ కానీ లెస్బియన్ రైట్స్ కానీ ఉన్నా సరే యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వాజ్ నాట్ దేర్. సో ఫైర్ అనే మూవీ వచ్చినప్పుడు సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్. ఇట్ వాజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ అ లెస్బియన్ థింగ్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ అ ఉమెన్ అండ్ అ ఉమెన్ విచ్ వాజ్ షోకేస్డ్ అ లిటిల్ బిట్ సెన్షువల్లీ. దానికి కూడా చాలా పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది 20 years బ్యాక్. సో సేమ్ థింగ్ ఇస్ రిపీటింగ్, నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఇష్యూ బట్ సమ్ అదర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. సో అట్లాంటిది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల లిమిట్స్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫర్ లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్. దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్. సో లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రగ్స్ మీద లేకపోతే ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ మీద కొన్ని మూవీస్ వచ్చాయి. ఆ మూవీస్ ఏం చెప్తాయంటే ఇండైరెక్ట్గా మీరు ఇట్లాంటి డ్రగ్స్ వాడండి, మీకు సూపర్గా పనిచేస్తారు, మీ బ్రెయిన్ హ్యాపీగా ఉంటుంది, ఇట్లాంటివన్నీ ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం జరిగింది. అట్లాంటి మూవీస్ మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఇట్ హర్ట్స్ లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ని ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎనీ కోర్ట్ ఆర్ ఎనీ లా కెన్ పుట్ అ రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూజ్ ఆఫ్ ఫిల్దీ లాంగ్వేజ్, బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్, దట్స్ ఆల్సో అనదర్ థింగ్, రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వన్స్ దోస్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఓపెన్లీ పుట్ ఇన్ మార్కెట్, అంటే సినిమా పరంగా కానీ సీరియల్స్లో కానీ ఎక్కడైనా పెట్టినప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ అ హ్యాబిచుయేషన్ ఫర్ ఆల్ ద యంగర్ జనరేషన్స్ అండ్ అందరూ అదే వర్డ్స్ వాడడం మొదలెడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద యూజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ FUK, ఫక్ అనేది ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్ రైట్ నౌ. Once upon a time it was a beep sound, but today it's become a common thing. So everyone starts using the word fuck every time. So adi English movies lo restrictions ledu kabatti, subtitles lo kuda dani spellings ani mention chestaru kabatti, there are no beep sounds kabatti, larger public incidents lo evaru pattichukoledu kabatti, now this kind of words has become very very common. Atlane some bad language in Hindi was also being utilized very easily in movies. Dani valla younger generation is utilizing it as a habitual word. So Atlantic time law, you can put a reasonable restriction on such kind of things. Next, this comes under Article 19(2), limits imposed cheyadam anedi. Restrictions must not include extrajudicial bans. Only legal safeguards are valid. So this is the concept. Next, film certification ante concept entidante government process to ensure that films meet moral and legal standards before they are screened and shown to the public. Under which Act? Cinematograph Act 1952 కింద వస్తుంది ఇది. దీనివల్ల CBFC, Central Board of Film Certification, approves films after vetting out whatever restrictions are there. So these are all the concepts which are involved in this: freedom of speech and expression, reasonable restrictions, and film certification. Next important concepts in this is చూసుకుంటే extra judicial bans. ఇందాక చదివాం కదా, what are these extra judicial? అంటే judicially మించి extra bans enforced by non-legal entities without court order or legal process లేకుండా చేయడం. ఈ ఇష్యూలో అదే జరిగింది. Kannada government and Kannada people have said we are not going to allow screening of thug life, and that is an extrajudicial bias. అంటే ఏంటిది? ఒక కోర్ట్ ఆర్డర్ లేకుండా, ఒక పోలీస్ రికార్డ్ లేకుండా they have directly banned it, and ఎవరైతే థియేటర్స్లో ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని టార్గెట్ చేయడం మొదలెట్టారు. దీనివల్ల థియేటర్ ఓనర్స్, పీపుల్ have invested in the movie, they all will be getting under loss because some people's sentiments were hurt. Without legal basis చేస్తే that is called extrajudicial bans అంటారన్నమాట. సో ఈ కేసులో, మన థగ్ లైఫ్ కేసులో కూడా అదే జరిగింది. Without a proper court order, things were started by the people themselves and the banning part also started by themselves. దానికే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రా జుడిషియల్ బ్యాన్స్ అనేది జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే Article 19 will be violated. Karnataka's moral policing attempt and apology from Kamal.
ఫైనల్ ఏమన్నారు, కమల్ హాసన్ వచ్చి సారీ చెప్పాలి, సారీ చెప్పకపోతే మేము దాన్ని ఆ ఫిలింని దాంట్లో స్క్రీన్ చేయమని చెప్పినారు. కమల్ హాసన్ సార్ నేను చెప్పానని కూర్చున్నాడు ఆయన. ఎందుకు? హీ ఫెల్ట్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ హీ హాస్ ఇస్ రైట్, అండ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ యాక్యురేట్ ఆర్ నాట్ యాక్యురేట్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ స్టఫ్ దట్ హీ హాస్ రెడ్. దాన్ని బట్టి ఆయన ఒపీనియన్ చెప్పడం జరిగింది. అట్లా అని చెప్పి అది కరెక్టా రాంగా అనేది ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు. బట్ యాక్చువల్గా చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది రియల్ literature behind it, if you observe it carefully, both Karnataka and Tamil are classical languages. Are rundu kuda they have their own cultural roots. So oka hierarchical structure lo when he said that Kannada is from Tamil అని అన్నప్పుడు ఏమైందంటే Tamil became superior, Kannada became inferior. ఆ ఫీలింగ్ పాపం జనాలు హర్ట్ అయ్యారు, Kannadigas. So to be very frank, Tamil has its own origins, Kannada has its own origins. స్క్రిప్ట్ డైలెక్ట్స్ అనేది కామనాలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. అట్లయితే తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, మన కన్నడ, కొన్ని లాంగ్వేజెస్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ ఫ్రమ్ సాంస్క్రిట్ ఆల్సో. సో బేసిస్ అనేది కరెక్ట్గా లేదు. ఇట్ ఈస్ అన్ అన్నెసరీ వార్ విచ్ హెస్ బీన్ అన్నెసరీలీ క్రియేటెడ్, అండ్ పబ్లిక్ రియాక్షన్ వాజ్ ఆల్సో నాట్ సో గుడ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ కమల్ హాసన్ సేయింగ్ ద స్టేట్మెంట్ వాజ్ ఆల్సో నాట్ సో గుడ్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ. సో వెళ్ళామా, సినిమా చూసినామా, ఎంజాయ్ చేసినామా, వచ్చేటట్టు ఉండాలి, కానీ ఇవన్నీ లొల్లి ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు. సో దీనివల్ల హేట్ స్పీచ్ వర్సెస్ సర్టిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రొటెక్టెడ్ అండర్ లా, హేట్ స్పీచ్ ఇస్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ అండర్ లా. ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. దీనివల్ల ఆర్టికల్ 19 clause 2 అండ్ లీగల్ ప్రెసిడెన్స్ ఉన్నాయి దీనికి ఫర్ దిస్ హేట్ స్పీచ్ అండ్ సర్టిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఎస్సీ సుప్రీం కోర్ట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ లాఫుల్ డిసెంట్ ఫ్రమ్ హేట్ స్పీచ్ అండ్ అన్లాఫుల్ ఇంటిమిడేషన్. ఇంటిమిడేషన్ అంటే భయపెట్టడం. థియేటర్ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే రిలీజ్ చేస్తే అలా భయపెట్టేస్తారు, కమల్ హాసన్ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళని భయపెట్టేస్తారు. ఓకే, అట్లాంటి ఇంటిమిడేషన్ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ లీగల్ అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా చెప్తుంది. జుడిషియల్ రివ్యూ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి? కోర్ట్స్ అథారిటీ టు రివ్యూ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జుడిషియల్ రివ్యూ, అండ్ దట్ కమ్స్ అండర్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ అండర్ ఆర్టికల్ 13. ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూపీఎస్సీ కమల్ హాసన్ మీద క్వశ్చన్ ఎవరు అడగరు, ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటో దాని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో మనం దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మస్ట్. సో SC's role in protecting cinematic expression and overruling Karnataka's High Court suggestion. So this shows what is judicial review and the power of judicial review. High Court put a stay. Supreme Court said, dude, you cannot do that. I am stopping your stay and let the release of Thug Life happen in Karnataka theatres. So that's what Supreme Court has done. So Supreme Court held, మీరు చూస్తున్నారు what has been done. ఈ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్స్ చూడండి ఒకసారి. ఆల్రెడీ సినిమా చూసింటారు, పెద్ద గ్రేట్గా లేదంట, but some people liked it very much. So it's perception. So Supreme Court held the screening of Thug Life finally, starting Kamal Hassan in Karnataka, rejected the public sentiment biased objections against certified films. Already certify అయిపోయిన ఫిల్మ్ మీద వాళ్ళు రిజెక్షన్ ఎట్లా పెడతారు అనేది సుప్రీం కోర్ట్ ఇది, బికాస్ దట్ ఓవర్ రూల్స్ అండ్ అండర్మైన్స్ freedom of expression. Emphasize that freedom of expression under Article 19 cannot be curtailed by extrajudicial bans చేయలేరు. This is the whole funda. మీరెవరు బై బ్యాన్ చేయనికే అని సుప్రీంకోర్టు డైరెక్ట్గా అడిగింది. సో కమల్ హాసన్ claimed Kannada originated from Tamil, sparking a backlash. Karnataka High Court advised apology, but Supreme Court said ఈ moral policing ఆర్టిస్టిక్ దీన్ని మీరు ఎవరు కంట్రోల్ చేయడానికి లేదు, సో యువర్ స్టే ఆర్డర్ ఇస్ బీన్ రిజెక్టెడ్ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ప్రీవియస్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ ద ప్రీవియస్ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ విచ్ ఆర్ అప్హెల్డ్ ప్రీవియస్లీ? కేఏ అబ్బాస్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, సేమ్ కేస్. దీంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కొన్ని ఫిలిమ్స్ డీపర్ ఇంపాక్ట్ అప్హెల్డ్ దట్ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ సెన్సర్షిప్ విత్ రీజనబుల్ లిమిట్స్. నెక్స్ట్, ఎస్ రంగరాజన్ వర్సెస్ పి జగ్జీవన్ రామ్. Freedom of expression cannot be curtailed unless there is a clear and present danger ఉన్నప్పుడే. ఎవరికి? పబ్లిక్ ఆర్డర్కి ఏమైనా క్లియర్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే అప్పుడే మీరు చేయొచ్చు అని చెప్పి దిస్ కేస్ టాక్స్ అబౌట్ ఇట్. నెక్స్ట్, అజయ్ గోస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2007లో బ్యాలెన్సింగ్ ఫ్రీడమ్ విత్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అండ్ పబ్లిక్ మొరాలిటీ. దిస్ వాస్ ద కేస్ విచ్ వాస్ మెన్షన్డ్. నెక్స్ట్, ప్రకాష్ జా ప్రొడక్షన్స్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. State cannot ban a film after CBFC clearance without strong constitutional reasons. This is a very, very important case study. So, ఇది మీకు ethics integrity లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది here. So, these topics are very, very important for ethics and integrity. Mains లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లనే ఎస్సే కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీద.
రెండు కాన్స్టిట్యూషనల్ కి సంబంధించింది కాబట్టి heavy chance of question coming from these particular topics. Next, FA picture international versus CBFC stated that CBFE certification role must be fair, transparent and not moralistic. So these are all the prior cases apart from this Thug Life case. Next, CBFC committee is criticized for acting under political pressure. Filmmakers argue that CBFE uses vague moral standards. OTT platforms లో Supreme Court yet to evolve detailed discussion on the digital content. Recent films లో controversies చూడండి, ఇది హైలైట్. అసలు మస్తు మూవీస్ ని కాంట్రవర్సీ వచ్చినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పద్మావత్ మీద కాంట్రవర్సీ వచ్చింది, కేరళ స్టోరీ మీద కాంట్రవర్సీ వచ్చింది, వెబ్ సిరీస్ లైక్ తాండవ్ మీద కాంట్రవర్సీ వచ్చింది. ఇట్లాంటి కాంట్రవర్సీస్ ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద? యూ కెన్ ఆల్సో సైట్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇట్ ఈస్ అ డిస్కషన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ వర్సెస్ public order sentiments. This is the game that, so you can get a essay on this, so be ready for that. The Supreme Court continues to uphold freedom of expression, especially on certified films. Certification ఒకసారి అయిపోయిందంటే that clearly shows they have thought about everything which is required. Public order ఏం డిస్టర్బ్ కాదు అన్నప్పుడే వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. ఒక్కసారి ఒక గవర్నమెంట్ బాడీ సర్టిఫై చేసిన తర్వాత no one can say no to it for its release. That is what the Supreme Court says. Unless పబ్లిక్ ఆర్డర్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్వెన్షన్ జరిగి రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎంఫసైజింగ్ ద నీడ్ ఫర్ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ నార్మ్స్. దిస్ రిమైన్స్ ఎన్ ఏరియా ఆఫ్ డిబేట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ. అండ్ ఫైనల్లీ we want to start a batch on June 30th. Use the code SP Live for getting 15 to 20% discount. SP Live means Shaman Paidikola Live. You get 15 to 20% discount. The fees is 1,20,000. It will be reduced to 1,05,000 or 1,00,000 key. I will personally make sure you get this discount. Batch is on June 30th. You can call this number 8121191985. Tell your name, use this code, get that beautiful concession of 15 to 20%. So I hope all of you have enjoyed the video. All the constitutional facts entity, what are the different cases, similar cases, issue entity, కాన్సెప్ట్స్ మనం యూపీఎస్సీ నుంచి గ్రాస్ప్ చేయాలి ఏంటిది, ఏ సబ్జెక్ట్స్కి పనికొస్తుంది అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దిస్ వీడియో, కలెక్ట్ ఆల్ ద పాయింట్స్, డేటాస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ బ్యాన్స్ అంటే ఏంటిది, హేట్ స్పీచ్ వర్సెస్ సర్టిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్, జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ వీఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. Next, freedom of speech and expression, reasonable restrictions, film certification. All I've clearly mentioned. Your work is to only do simple things. Revise. Cheyandi. It will be very very useful to you. Direct ko points betach meeru. Everything has been clearly mentioned. So that's all for today. I hope you have liked the video. So please, if you really like it, if you understood all the material, like karo, subscribe karo, share karo, spread it to as many students as possible. Let them get all this useful information and let all the students community be very very successful. So Shaman Paidikola signing off for today. Have a nice day. Take care. Bye bye.